15 kilometers from Tinsukia, on the eastern tip of Assam, the Maguri Motapung wetland is a riot of colors. Lotuses have taken over the 9.6 kilometers of the wetland fed by tributaries of the mighty Brahmaputra. Every year in the months of November and December, this wetland in the middle of the tea country would play host to thousands of different species of migratory birds. But not this year. Many of the migratory birds, especially the rare ones, have given this season a miss. Joinal Abidin, a hunter turned conservationist who has been working for the past 3 decades, believes the gas blowout to be the prime reason for this. তা আমি বোধ করি যে বাগজানৰ যে জুই সেই জুইৰ কাৰণে এই মুভমেন্টটো খেতে চেঞ্জ কৰি লৈছে তেনেকৈ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে বহু চৰাই আমি আহিছে বহু ওপৰৰ ফ্লাই কৰিছে, মানে তলত ফ্লাই কৰা নাই চৰাইবিলাকে, ওপৰৰ ফ্লাই কৰিছে। মাগুৰী মোটাপুং বিলতো আমি যিমানখিনি চৰাই থাকিব লাগে সেই সিমানখিনি চৰাই নাই, চৰাইৰ পৰিমাণ বহুত কমি আহিছে। আৰু কালি আমি মাগুৰীত গৈছিলোঁ, কালি মাগুৰীত আমি গৈ এটা বস্তু দেখিব পালোঁ যে মাগুৰী মানুহে যেতিয়া নাওখন চলায় লগিটো পানীৰ মাজত মাৰি দিয়ে, সেই মাৰাৰ সময়ত তাৰ পৰা তেল ওলাই আহে, মানে তেলখিনি পানীৰ তলত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে তেল ওলাই আহে। মাছৰ পৰিমাণো বহুত কমি গ'ল, যে মানুহে যিমানখিনি মাছ পাব লাগিছিলে সিমানখিনি মাছ পোৱা নাই। Dolphins in the area have also disappeared. Only 1 or 2 are seen now, that too occasionally. On May 27, earlier this year, a natural gas well on the periphery of the wetland witnessed a blowout. The natural gas well, run by Oil India as part of the Baghjan mining lease, was supposed to be the company's best performing asset since 2016. However, a botched attempt to extract gas from a new level in the well led to an uncontrollable flow of gas from the well. Locals recall hearing a loud blast and the subsequent panic. Scores of Baghjan villagers were forced to flee and many more fled in the subsequent days when a thin layer of condensate covered everything in the vicinity of the gas well. From tea shrubs to trees and tin roofs over the local houses to the vegetation inside the Dibrusoikhwa National Park, everything was now covered in a layer of blackish oily liquid. Days later, the carcass of a river dolphin was recovered, raising alarm among the conservationists. Mahesh Hatiborwa, a resident of Notungao near Baghjan, still remembers the loud noises and tremors felt for days after the blowout. Baghjaনৰ যি 27/5/2020 চনৰ পৰা যি বাগজান 5 নং বিজিআৰ যি সংঘটিত হ'ল, একেৰাহে 14 দিন ধৰি গেছ নিগৰিত হোৱাৰ পিছৰ পৰা 14 দিনৰ পিছত যি জুই জ্বলিছিলে, আৰু জুই জ্বলাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ বাগজানকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া যিমান গাঁও আছিলে, নতুন গাঁও বৃহৎ এলেকাৰ এটা জুই যিটো শব্দৰ পৰা আৰু যিটো কপনি তাৰ পৰা মানুহ ইয়াৰ পৰা হস্তান্তৰ হ'ব, বেলেগ জেগালৈ হস্তান্তৰ হ'বলগীয়া হৈছিলে। এইটো কাৰণে হ'বলগীয়া হৈছিলে কি, মানুহ ইয়াত আতংকময় পৰিস্থিতি হৈছিলে, ইয়াত থাকিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে। বহুত জোৰকৈ শব্দ আৰু জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। জোকাৰণিৰ ফলত এই নতুন গাঁওবাসীৰ বহু মানুহৰ ঘৰবিলাক মানে চিয়াল ফাট মেলিছে, থাকিব পৰা এটা অৱস্থা নাছিলে। নথকাৰ হেতুকে গুইজান হাইস্কুলত মানে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হ'ল।
Maguri was declared an important bird and biodiversity area in 1996. Alone, it is home to around 110 species of birds, including the migratory birds that come in the months of November and December. Some of them, like the falcated duck and the ferruginous duck, are on the threatened list of the International Union for Conservation of Nature. Local birder Jivan Dutta points out how the blowout and the subsequent fire has impacted the wetland and the grasslands around the region. মই বৰ্তমান অৱশ্যে মাগুৰী বিলৰ কাষত মাগুৰী গাছলেণ্ডত মাগুৰী গাছলেণ্ড অতীতত যিটো ব্লোআউট হ'ল তাৰ আগতে মাগুৰী এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড গাছলেণ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি যিখিনি ৰেচিডেণ্ট হওক আপোনাৰ মাইগ্ৰেটৰী হওক গোটেইখিনি চৰাই পোৱা গৈছিলে বৰ্তমান আপোনাৰ যিটো মাগুৰীৰ অৱস্থা দেখি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যিহেতু অইলৰ যিটো বিজিআৰ 5 নম্বৰ খাদ সেই খাদটোত তেল নিগৰিত হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে মাগুৰী বিল ধ্বংসৰ গৰালৈ ঠেলি গুচি গ'ল ইয়াৰ বাহিৰৰ যিখিনি পৰিভূমি চৰাই আহে সেই চৰাইখিনি বৰ্তমান অলমান চৰাই বাহিৰে বেছিভাগ চৰাই কিন্তু এন্ডেমিক স্পিচিছ দেখা পোৱা নাই গতিকে মাগুৰী বিলত যে বৈকাল তিল ৰাছিয়াৰ পৰা বৈকাল তিল ফালকেটেড ডাক সেই চৰাইখিনি আগতে ইয়াত পৰিভূমি হিচাপে আহিছিলে খাদ্য সম্ভাৰ বিচাৰি কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে যে সেই চৰাইখিনি পোৱা নাই আৰু দেখিছোঁ যে তাতে মাগুৰীৰ যিটো পৰিস্থিতি বা মাগুৰীৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সম্পূৰ্ণৰূপে অইল ইণ্ডিয়াৰ যিটো ব্লোআউট হ'ল সেই ব্লোআউটৰ ফলত ধ্বংসৰ মুখলৈ গৰালৈ গতি কৰিলে Joinal Abidin also agrees how the blowout could have had an impact on the birds. এই সময়টোত নৱেম্বৰৰ পৰা মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছবিলাক আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এইবিলাকতে চৰাইবিলাক প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু সেই সময়ত টুৰিষ্টৰো খুব বাঢ়ি যায়গৈ এতিয়া মোটামুটি টুৰিষ্ট বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আমি মন কৰিছোঁ যে কিছুমান চৰাই এইবাৰ অহা নাই আমি এটা স্মল প্ৰেণ্টিন কল বুলি চৰাই এটা আহে এই চৰাইটো আমাৰ এই নৈখনৰ ওপৰেৰে চাইনালৈ গুচি যায় তো এই চৰাইবোৰক এবাৰ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বহুত ডাঙৰ জাকত আহে হাজাৰ হাজাৰ চৰাই একেলগে আহে এই চৰাইবোৰ আমাৰ এইফালৰ পৰা এবাৰ মুভমেণ্টটো কৰা নাই A report by a high-level committee of the National Green Tribunal mentions the non-compliance of conducting a biodiversity impact assessment study as mandated by Supreme Court of India, either by Assam State Biodiversity Board or Oil India Limited or any other agency engaged by the public sector company. A report by Wildlife Institute of India mentions discharge of nitrogen, sulfur dioxide, carbon monoxide and other gases in the environment surrounding the blowout site. The content of many of these gases spiked in the days after the fire. R.S. Bharti, a Forest Department official, did not agree to EastMojo's request for an on-camera interview, but confirmed that the number of birds is significantly lower. The Forest Department plans to conduct a census on ascertaining the actual position.
accident of such a magnitude would definitely have an impact, Bharti said. Maguri is also a lifeline for the locals who depend on it for their livelihood. They now claim that many of the fishermen have quit fishing since the water was contaminated after the blowout. বাগজানৰ যি ৫ নং তৈলখাটৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত আপোনাৰ এই আমাৰ মাছমৰীয়াসকলৰ মাগুৰী বিলত যি প্ৰভাৱ পৰিলে এই প্ৰভাৱে ধৰি লওক আপোনাৰ ৭ মাহ ধৰি আমাৰ মাগুৰী বিলত যি মাছ মাৰি থকা মাছুৱাবিলাকৰ ইমানে অসুবিধা হ'ল মাছ মাৰিব নোৱাৰিলে তেখেতলোকে তেল পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গোটেই পানীটো তেল হৈ গৈছিলে আৰু সেই তেলে মাছমৰীয়াবিলাকক ইমানে অসুবিধা কৰিলে যে চলিবলৈ ইহঁতৰ অলপ অসুবিধা হৈ গৈছিলে এই কাৰণে মাছমৰীয়াবিলাকে ইমান প্ৰতিবাদ চলাই অহাৰ পিছতো মাছমৰীয়াসকলক কোনো চৰকাৰ বা অইল কৰ্তৃপক্ষই আজিলৈকে কোনো সুবিধা দিয়া নাই এই মাছমৰীয়াসকলে আজিও যে মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে চিন্তা কৰে মাছ পাম নে নেপাম এই বিষয়লৈ কিছুমানেতো মাছ মৰাটো এৰিয়ে দিছে মাছ নোপোৱাৰ কাৰণে The blowout was finally controlled on November 15. The fire may have been doused, but as locals say, it has caused long-term damage to this pristine and precious ecosystem. Don't forget to like, share and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.